പുതിയ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മെർച്ചൻ്റ് ഇതാണോ? ഇതാണ് വീഡിയോ സംഭവം. ബിസിനസ്. അയ്യോ 40 കിട്ടുമല്ലോ. 3 ആപ്പിളും 2 സാധനം മതിയല്ലേ? അധികം ഉണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാതെ ആപ്പിളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം. ഞാനതിപ്പോൾ ആപ്പിൾ തപ്പി നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണല്ലോ. മരമുണ്ടോ? ഇല്ല. എണ്ണ കിട്ടിയുള്ളൂ. അവൻ പ്രാവിന് വരെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു. ഇത് ആപ്പിളല്ലേ? Never go adventuring on an empty stomach. ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കൂടെ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇതൊക്കെ ഈ മാപ്പ് മൊത്തം മറക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് തോന്നണം. Not bad, as far as treasure is concerned. അല്ലാത്ത സമയത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും ആപ്പിളാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം. മറ്റേ എത്രയുണ്ട്? 3 ആപ്പിള് 2 കൂടി വേണം. മറ്റേ സാധനം ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഫൈനൽ ഹവർ HP ഗ്ലാഡിയേറ്റർ സർക്കിൾ ഓഫ് ലോഗോസ്. ശരിക്കും ഇത് രണ്ടും അല്ലേ കൊടുക്കണ്ടേ അവൾക്ക്? ലോങ്ങിങ് 2 രണ്ടിതും
ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരാം. Howdy. Please, Clear out head straight on nearby in. monsters. Hi bro. ചിക്കൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. റൈസറിനെ സെൻഡ് ചെയ്യണം, സെറ്റാക്കണം. ഒരു സെറ്റ് ബോണസ് ഇല്ലേ? ഷോറാണ്. ചിക്കനൊക്കെ ശരിക്കും 5 സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ.
ക്രിസ്റ്റോ കേടുന്നോട്ടെ. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. Straight on in. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ഈ ഡെയിലി കമ്മീഷൻ ചെയ്തും മറ്റേ 11 പുതിയ സംഭവം കണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ഈ സാധനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് പോവാം. എന്നിട്ട് വയ്യ മാറെ Incoming! Got lucky that time. Nowhere to hide. Adventure time. പുറകെ എത്തിയോ? Punishment. Judgment. Speed of light. I'm going in. കൈ വെച്ചിട്ട് പോയോ? അങ്ങോട്ടോ With sword comes shadow. Teamwork is dreamwork.
50 ആക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ലെവൽ 40 ആയതാ. അവിടെ പോയി അടി വാങ്ങുമോ? Adventure time. ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ക്ലേമർ യൂസർ എപ്പോഴും കൂടെ വേണ്ടേ? എന്താ ടൈം Incoming. Out of the frying pan, into the fire. Adventure time. I'm going in. Off we go. You're toast. Help! Speed of light. I'll be fine. ചുമ്മാ പോയി നോക്കണം.
2 bottles of US. Hey bro. ഒരു വിധത്തിൽ ലെവൽ 68 ആക്കി. പക്ഷേ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണോന്ന് അറിയില്ല. 4 സ്റ്റാറല്ലേ കയ്യിലുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റൈസർ 70 ആയി, 70. പക്ഷേ ഇത് അസെൻഡ് ചെയ്തു, ലെവലപ്പ് കാർഡില്ല. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. ആഫ്റ്റർ 45 എന്നിട്ട് ആർട്ടിഫാക്റ്റിന് വേണ്ടി ഫാം ചെയ്യാല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചങ്ങ് പോവാം. Ad Astra Abyssosque. ബെനറ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു 5 സ്റ്റാർ സോഡ് കൊടുത്തു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനർജി റീചാർജിന്റെ. അത് കെച്ചിങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. Ancient alchemy truly is fascinating. I'll live to that. Oh, I forgot something. Shimmering nectar. തേടേണ്ടി വരും. അയ്യോ, എനർജിയോ? ഇത് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. ഇത് ഏതാ പോരാ? ആക്ച്വലി ഇല്ലല്ലേ.
ഫുള്ള്. ഇതെനിക്ക് ഇവനെ എനിക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ, പക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Ancient alchemy truly is fascinating. Vision hunt decree. Did something bad happen again? Still wishing for him. There's a strange ഇത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഇവനെ അന്ന് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയില്ല. ഓക്കേ, പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയതാ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നാമത് അവൻ ബോ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ, പിന്നെ ജിയോയും നല്ലതാന്നൊക്കെ പറയണ്ട എല്ലാവരും. എന്നാലും എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പം നിലവിൽ അവനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊന്നും കയ്യിലില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന് തന്നെ കാർഡ് മൊത്തം തീർന്നു. ഞാനേ കാർഡ് എന്തായാലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തല്ലേ ബ്രോ. ഈ മിഷൻ എനിക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല ബ്രോ. ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടണില്ല. ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ ഇവേഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയതാണ്. എന്തോ ഒരു ടോട്ടലി ഒരു എവിടെ പോയാലും സാധനത്തിന് അവർ പണിയില്ല. ഹായ് ബ്രോ. 100 വിഷൻ ഡിഡൻ ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ ഗോർ. ഓഫ്, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ബ്രോ. ആരുടെ ആയിരുന്നു? ഒരു ഹിന്ദിക്കാരൻ്റെ ആയിരുന്നു. അവന് ഏതൊക്കെ മറ്റേ ഇട്ടോനെയൊക്കെ 2 വട്ടം അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ചാലഞ്ച് ഇഷ്ടമാവണല്ലോ, എനിക്കൊന്ന് ഭ്രാന്തായിപ്പോയി.
ഞാൻ ഈ 1 മിനിറ്റ് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഓടണം. ഇതെന്താ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടും ചാലഞ്ച് ഫീൽഡ് ഇതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. അത് പൊട്ടിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ? ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അത്രയും ഓടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് ഞാനിനി മറ്റേത് ഇതാക്കിയ പോലെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണോ? സ്റ്റാർട്ട് ചാലഞ്ച് ആയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് കളിക്കാതെ ഒരു സാധനം ഇനി ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല. അയ്യോ, മെസ്സേജ് നോക്കാൻ കിട്ടി. ഇതാണ് കണ്ടോ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി ഹിറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു ഹിറ്റ് ഉള്ളവന്മാരുടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഹിറ്റും കിട്ടരുതല്ലേ. കറങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് വരാം. ഒരു ഹിറ്റ് വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ അബാൻഡൻ ചെയ്യാല്ലേ? ഇത് മടുക്കും ബ്രോ എനിക്ക് ശരിക്കും.
എൻ്റെ അമ്മ. അയ്യോ, What a workout! ഒരുമാതിരി കോപ്പിലൊക്കെ. So how come you know so much about the Ryzen Shogun? കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നോ. പഠിച്ചിരുന്നെയും. എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു ബ്രോ. How come you know so much about the Raider? You mean me? There is a fight coming. ഏത് റൈഡറുമായിട്ടോ? ഇപ്പോഴാണോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ പെയിൻ. ആ, അത് ശരി. ബ്രോയൊക്കെ അത് സീനാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് മാത്രമല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലും ഇല്ല. കുറച്ചധികം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുമല്ലേ. ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫൈറ്റ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ. What? Like the Volunteers to Barbados? ബ്രോ ഞാനും തുടങ്ങിയല്ലേ, It sounds എനിക്കൊന്നും like അറിയാൻ you'd be more പാടില്ല. persuaded if you saw me in my fox form in your dreams. Aw. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ A nation to last for all eternity is a dream that she and I both കട്സീൻ share. കഴിയുമ്പോൾ But I don't think that's the... At some point, she started going down a 31. path that became increasingly കുറച്ച് ദിവസം difficult മുന്നേ for ഞാനും me to 31 join her on. You know, A never said goodbye. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal familiar is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. There's a part 2? ഇനി രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ? അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലേ? ആ, അപ്പം ഞാനിനി അതുകൂടെ കളിക്കണം. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബെനറ്റ് സീറ്റും ഉണ്ടോ? കൊള്ളാലോ. അത് ശരി, എന്നിട്ടാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ലെന്ന് പറയണേ. അയ്യോ, Nowhere to hide. You can't run. Punishment. Teamwork is dreamwork. Don't put. എന്തടിയാണ്? He doesn't got lucky. That really hurt. Cut to the chase. Don't blink. ഓ, കഴിഞ്ഞ എത്ര ഉള്ളൂ? ഈ സ്റ്റേജ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കിൽഡ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, സ്കെച്ചിങ് അത്യാവശ്യം സെറ്റായി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ. We're finally done. How did we do? You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Ryzen Shogun now? ഓ, മൊബൈൽ How do I put this? ലാഗ് ഉണ്ടോ ബ്രോ? You're no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing.
You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? മൊബൈൽ പ്ലേയേഴ്സിന് Speaking of, ഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ Traveler, ഹീറ്റ് what do you think ആവുന്നു of the Resistance Army's chances? ലാഗ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണ്ട. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് പേര് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാ. You're absolutely Processor considering ഏതാ even their ഫോണിന്റെ? visions have been taken Minimum from the them and 870 എന്തല്ലേ embedded in a കാണിക്കണേ? statue. They're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. There's a rumor that Raiden Shogun I don't Iron mean to Banner comes belittle in them. 2.5 or On the 2.6. contrary, Okay. it is precisely because of their helplessness, because their visions അയ്യോ, have been എനിക്ക് taken ആ from ഒരു them, that their will is all ക്യാരക്ടർ the more ശരിക്കും precious. വേണമെന്നുണ്ട്. In short, ഒരു രക്ഷയില്ല. if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. So what's the plan? Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Phoenix, Shrine. All of this said, അതിന്റെ you're പ്രോസർ ഏതാ ബ്രോ ആ ഫോണിന്റെ? Hyman's really struggling to Oh, understand there. how you work. മൊബൈലില് ഇതുപോലെ കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. ഒത്തിരി ഇതല്ലേ. എന്നാലും അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും മൊബൈൽ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ. PC പ്ലേയേഴ്സ് കുറവല്ലേ. Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. You asked me about the plan fight. I've been Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Don't know. What is it? Okay, bro. You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun, the ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. Yes, this is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryo Tenryo Commission. Commission. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryo and Kanyo commissions would veto it straight away with no negotiation. Yes, it's all too clear that both the There's a Tenryo and skin- Kanjo ഞാൻ കണ്ടു. commissions are in some Ketchingനും form of പിന്നെ നമ്മുടെ collusion with the Fatui. ആർക്കാ ജീനായിരുന്നോ? ജീനല്ലല്ലോ. Foolish humans, ഞാൻ blinded കണ്ടായിരുന്നു by their സ്കിന്ന്. greed. അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. Thus, the current Ketching അല്ല bro, situation വേറെ is ഒരാൾക്ക് that കൂടെ our ഒരു skin Fatui ഇല്ലേ? antagonist is still at large, ആരായിരുന്നു? has the two rogue commissions wrapped ആരാ around ഞാൻ their മറന്നുപോയി. finger, and is distributing delusions from the shadows. ആ നിങ്ങ അങ്ങനെ. ഓക്കേ, അതെ, Unfortunately, അതെ. given that said antagonist is under the Really? protection of two commissions and the Ryzen So, what should we do? it will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion in the Tenryo Commission. Rebellion? മറ്റേ What are you talking about? എന്താണ് After everything you just said, it sounds like the Tenryo Phase Commission 1 ല് is a വരുന്ന rogue already. മറ്റേതാ When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. പിന്നെ അതാ I mean inciting a Secondly, certain songലിയും someone to betray the Tenryo Commission. ഗാനിയായിരുന്നു. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you Mediatek, another hello. audience with the Raiden Shogun. 385 okay. I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. ബ്രോ ഇത് നമ്മൾ ഡ്യുവലായിട്ടാണോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണേ? I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. Okay. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. And catching She skin also paid. appears to be standing right behind you. എനിക്കാണെന്നില്ല Don't catching move skin a muscle. അത്യാവശ്യം You've got some don't know nerve where to showing get. up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about fight trying ആയിരുന്നു. anything. Surrender now. അങ്ങനെയല്ലേ വരുള്ളൂ. You're coming with me to headquarters. Seize him. Affirmative. That's easy. It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine.
Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Gujiyai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to ഞാൻ discuss. മറ്റേ ഡൊമൈൻ കംപ്ലീറ്റ് All ചെയ്തു of you കേട്ടോ. ആ outside. ഡിസൈഡ്ഫുൾ ഡൊമൈൻ As you ഇല്ലേ? wish. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. അല്ല ഇന്ന് നൈറ്റോ അല്ല നാളെ രാവിലെ എങ്ങാണ്ട്. Gujiyai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand This shrine? character will be playable soon. 2.6 You're the same as ever, Kujo-Sara. Bro, പുതിയ No one can match you when it comes to സെറ്റാണല്ലോ. loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the എൻ്റെ Shogun is my കുറച്ച് duty. videos ഒക്കെ ഞാൻ And as a കണ്ടായിരുന്നു. warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too. The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. It's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only one left in the light? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryo Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji Yai, 2.6 your allegation banner is not skip only ചെയ്യാനും dangerous, stalk ചെയ്യാനും but ridiculous. The ശരിക്കും Tri-Commission has stalk served the ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് Shogun Prima since Gems എല്ലാം ancient അടുത്ത times ബാനറിലേക്ക്. and remains absolutely പക്ഷെ loyal to automatic this ആയിട്ട് day. ഒരു Ever 160 since I ആവുമ്പോൾ was എൻ്റെ adopted by പോകുന്നത്. the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryo Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My എൻ്റെ own ചാനലിങ് respect for the സീവണ്ണം Shogun കണ്ടായി. pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not പക്ഷേ wish to എനിക്ക് look. ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ And കണ്ടിട്ടാണ് so, ഭ്രാന്തായത്. It falls to Don't me have to place the privacy. എല്ലാം truth before തീർന്നല്ലേ? your eyes, in all its ugliness. 3 days? ഇല്ല I'll അപ്ഡേറ്റ് be here. വരുമ്പോഴേക്കും But if I don't see any evidence, maximum I will demand a set formal ചെയ്യാൻ apology for നോക്കുമല്ലോ. slandering the പക്ഷെ Kujo അതില് clan. പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ He will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. That was so scary. Paimon wasn't expecting to run into Kujo-Sara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryo Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go? Or... Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do though? We only have 3 days. 3 If days. we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. അതാരാപ്പാ പ്രൊഫഷണൽ? Yep. പ്രൊഫഷണൽ ആരാ? ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേ. ഓക്കെ ബ്രോ, ചിലപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള പരിപാടിയില്ല. Look for the objectives and the എവിടെയെങ്കിലും പോട്ടെ.
ചെസ്റ്റിലേക്കുള്ള പോക്കല്ലേ, ഇനിയും കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോവില്ല. ഫാക്ടറി ചത്ത്. അയ്യോ ഇതിലെവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? ഞാനിത് എവിടെ പോവാനാ? വെള്ളത്തിലോ? നീ ഏറെത്രയായി? That toy Tanuki just turned into a human! ഇതാരത്? What's going on? Hyman's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stop my growth. Is this the professional you were talking about? Ninja kid. She doesn't look very professional at all. Don't judge by its... She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Oh, wow! A ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shiumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryo Commission's betrayal. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, No but... idea what I am looking for. For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryo, but since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Now you're follow. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiumatsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friends. അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ Don't സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് forget, we're on a കൊണ്ടുപോകണമായിരിക്കുമല്ലോ tight നല്ലത്. schedule here. മറ്റേ Be sure to bring പോർഷൻസോ back the അങ്ങനെ evidence എന്തെങ്കിലും in വാങ്ങിക്കൊണ്ട് good പോകേണ്ടി വരുമോ? time. ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് കൂട്ടാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. Yes, need a lot of food to survive. അടിപൊളി തീരുമാനമായെന്ന്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതെടുക്കും? എനിക്ക് ഷാഗ്ലിങ്, ബെനറ്റ്, നമ്മുടെ റൊസാരിയ, ഇത് മൂന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ കെച്ചിങ്, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതിലെ പോയാൽ ശരി. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത്? ഡിയാബ്ലോ You there? It's us. We're ഫുഡ് നമുക്ക് ഒരു ലോഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവാം. ഇവനല്ലേ ഇത്? What brings you here? തോമാ, Did you meet with the resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. എന്നാ അവളുടെ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് അവൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ആ ടൈമല്ലേ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ആ നിൽക്കുന്ന ടൈമല്ലേ. You have been through a lot since we last met. അപ്പൊ എങ്ങനെ I എന്തെങ്കിലും ഒരു understand. You need evidence of the Tenryo Commission's betrayal. Let me ഡാഷ് think. ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കണമല്ലേ? Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the resistance for a long time now.
but not once has the Shogun ever inquired about it. I used to think that she simply didn't care. But looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryo Commission's reports to the Shogun. What do you mean? The Tenryo Commission presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would have no way of knowing. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm everything. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long enough. A distraction, you say? Yoimiya's fireworks! That's a very Toma-sounding suggestion. But it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryo Commission. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryo Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. Ganyu വരുന്നുണ്ടല്ലോ. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. ഈ അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു 4-star ക്യാരക്ടറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? After the ability she use, you need to run and don't fight. ഏത് അയാക്കേനൊന്നും അല്ല, വേറെ അയാക്കേന് അതൊക്കെ വേറെ. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. This tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Oh man, I want to go to the hot springs so badly. Janvi is a boring character for me. Let's focus on the issue at hand. The sooner the Vision Hunt decree is abolished, the sooner Toma will be free. One of the strongest characters. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryo Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. Alright, first let's go to Hanamizaka to find Yoimiya. Yoimiya. ഇനി അവളെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. Wow. Come on. എന്തായി നിന്റെ ഹുട്ടാവ്? നീ എന്തൊക്കെയായി പറയണേ? I need Goro, he is the only 4-star character I don't have. Oh, അടിപൊളി. Only 4-star character you don't have. This part is a bit boring. Yoimiya! We need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large You sure can. As it happens, I need this but it's so powerful that I have... Don't forget, move well away from it after you light the fuse. And, try... Why does Paimon feel so nervous all of a sudden? Don't worry, it's just a firework, come on! We'll give it a try. Well, we got our distraction. വേറൊരു ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ഇവന്റില് കളിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബേഡും അല്ലാതെ ആരായിരുന്നു? വെയിറ്റ് ഫോർ മിഡ് നൈറ്റ്.
രാത്രിയാവട്ടെ. ഇപ്പഴല്ലേ ഫൈറ്റ്? ഇനി ഞാൻ ഫുഡ് വാങ്ങി വെക്കണോ ഇപ്പൊ ബ്രോ? ഇപ്പഴാണോ? വേണ്ടല്ലോ, ഇത് മറ്റേ എവിഡൻസ് കളക്ടിങ് അല്ലേ? You! The warrant is for your arrest! Freeze! Oh no! Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. We'll just have to trust you. After I get the document, let's meet back at Komori Tea House, okay? Also, if I do get caught, please come rescue me. Of course. Is this really a good idea? Anyway, let's make our way to the statue. പിന്നെ കൊച്ചിനെ കലക്കി കൊടുക്കുവോ? Set. 2, 1. By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. അയ്യോ, അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Oh, you and Mia. You are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! ഓ, കാണരുതല്ല, ആ കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി. After this, ignore a fight. സിനിമറായിട്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? ഈ ഫൈറ്റ് സീനില്ലല്ലോ. What kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Oh, you and Mia. You are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! Mustn't let anything happen. അയ്യോ, You! കണ്ട് കണ്ട്. The warrant is for your Oh no! ഒന്നൂടെ. What kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Oh, you and Mia. You are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! മാറിക്ക്. My apologies. Komore Tea House only അയാക്കാ എവിടെ? റെഡി. Well, how did it go? ഒരു വിധത്തില്. Well done. Let's wait for news from Sayu. ചായനെ പൊക്കുക, എന്നിട്ട് ഇനി അവളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പോകണാണോ സീന? ഇല്ല. I know exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. I feel so dizzy.
Everyone is spinning. No, I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, right, yeah, I got it. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Here we go. I'm going to sleep now. Behind the door, there is a room. You can find a chest there. Okay. My lady, what are we looking at? This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have correspondence with the Fatui. It seems that Gujiaya was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. This should be ample evidence. Please take them to Gujiaya. I trust you will have a plan for the next step. I will also gather some people to try and root out the rest of the Fatui in Inazuma. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Again, we'll just have to trust Gujiai. She is close to the Shogun, so maybe she will have a way. If Paimon remembers correctly, it should be time for our meeting with AMD soon. Let's pack up our things and get ready to head to... Behind that door, there is a room. Okay. Kitty. Just down. അതൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാർഡ്സ് വല്ലതും കിട്ടിയും blind loyalty. Oh, I see. Lady Guji, here I am, as promised. Rest assured I came here alone and told no one about this trip. 170k more in that chest. അയ്യോ എൻ്റെ കയ്യിൽ മോറ തീർന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഓരോന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് തീർന്നു വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു ഓ ഭാഗ്യം I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. You're quite so. Where is your proof? No. Ah, how wonderful. Everyone's keeping their promises today. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get our hands on this stuff. Hand them to Sarah. She can examine them for herself. No, what is this? I see this document bears the official seal of the head of the Kujo clan, and it doesn't look like forgery. I don't understand. Not a single word about the resistance, Sangonomiya, or the situation on the front line. What about the soldiers who gave their lives on the front line, or the hardship endured by the people? Do they deserve no mention? Can find more disregard for human life. Why would they want to hide it? For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider her policy if all of the things you just mentioned appeared in this report? So, the Tenryou Commission, they are deliberately deceiving the Shogun? Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the Vision Hunt decree? I also have a confidence letter here. This is a letter from the Tenryou Commission to the Fatui. The head of the Kujo clan kept this a secret from the Shogun too. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Surely, you aren't planning to turn a blind eye to them? So everything I've ever held on to, it's all... How could they? This betrayal is unforgivable. Takayuki, you've got some explaining to do. Kujo-Sara seems pretty angry, huh?
Looks like our Shogun Tenryou Army is rebellion without a is leader for successfully now. underway. If you follow her, we might meet the. Yep. Hold on, traveler. There's something else we need to discuss. Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? You must find a way to recreate the circumstances of that day. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, you will have the opportunity. Take this with you as a farewell gift. What is it? The omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. I'll treasure it. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Maybe your prayers will be answered and all your problems will disappear in the blink of an eye. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Who knows? Maybe I'll just end up appearing right in front of you. Cut it out, Fox Lady. This isn't the time or I'm so... Scene character ആണല്ലോ. ബ്രോ ഇപ്പോഴാണോ ഫുഡൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കേണ്ടത്? ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ്? കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ആദ്യം. അതെ അല്ല ആണല്ലേ. ഇത് 2 റെസിപ്പി ഉണ്ടല്ലോ. കുക്ക് സം ഹീലിംഗ് ഫുഡ് 2024. ഓ ഫൗൾ അത്ര ഉള്ളു. ബർബറ ഓക്കെ. രണ്ട് ഫുഡ് അയ്യോ ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബട്ടറും ചീസും കൂടെ വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. ക്യാരക്ടർ ബോണസ് ഒന്നുമില്ല ബാർബറ. ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്ന് കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ വാങ്ങിയതാ, ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ സാധനം ഒന്ന് വാങ്ങിയാലോ? അത് തീർന്നു. അതല്ല ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? റെസിപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല എല്ലാം വാങ്ങും. ബൈ സം ഫുഡ് ഓൾസോ ഓഫ് കോഴ്സ്. ഹെൽത്ത് കയറ്റിയിട്ട് പോവാം. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ സംഭവം വന്നില്ലെങ്കിലോ? വിഷ് മീ ലക്ക്. തീരുമാനമാവും.
എവിടെയായിരുന്നു? ആ അതെ. You followed me here? You have got guts. You've got guts, I'll give you that. Okay. Okay. Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation from Takayuki. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with one more crime. Do I make myself clear? Lead the way. Good. മ്യൂസിക് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്. Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Oh, out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. Flash! Oh, ഈ ക്യാരക്ടർ ഇത് വേണ്ട. With sword comes shadow. Incoming. Nice and spicy. Battle formation! Soldiers! Don't blink. Get them! വാ 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 ഒരുമിച്ച് എല്ലാരും. Cut to the chase. I must withdraw. Brace yourself. ഇതാരാ? Show me what you've got. അവിടെ പോയി ഇങ്ങോട്ടോ? Incoming. അപ്പൊ അവിടെ പോയോ? I'm going in. ഇതിനെന്താ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്കാത്ത? Don't blink. Judgment. No turning back! Allow me to strike first. Incoming. Show me what you've got. Let's light it up. Nowhere to hide. What you got? You can't run. Teamwork is dreamwork. Off we go. Don't blink. Watch your step. Take this. I've lost. Punishment. Speed of light. I dare you! വോ ക്യാരക്ടർ ഒന്നുമില്ല. വോ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ കിട്ടിയേക്കണ വോ ക്യാരക്ടറാണ്. Everybody stand back. To strike first. Draw. Soldiers! Cut to the chase. I won't get vested. Stop! Sarah, have you gone insane? How dare you disregard my orders? Master! Go on, ask him. Master Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. Please tell me why. So this is how my documents went missing from headquarters. Should I take your words to mean that these documents were not forgeries?
They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the Tenryo Commission really... Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, the report you saw was... He just... The diplomats from Snezhnaya promised a very generous reward indeed. And all they requested of me in return was to see that the Vision Hunt decree. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage of clans who would tear us down at the first opportunity. So, when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down on our enemies at the same time, it appeared to me to be an excellent deal. I simply saw no need to inform you. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act like it's nothing? Betrayal? How can you... The Fatui may think they are using me, but the reverse is true. What could they possibly... When the lightning strikes in Inazuma, they shall fall to their knees and tremble, paralyzed by fear and trepidation. After, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi. Yeah, he doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior. Especially the... But Master, what about loyalty? Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance of loyalty from servants to their superiors. But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the... You're a hypocrite, preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness. Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. I'm quite sure... hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks the Kujo clan is a match for the Fatui, Paimon thinks he's in for a nasty... I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against... But I chose... But now I realize that the path of eternity is one without... So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. Nothing else? Nothing else. My Stubborn and futile. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable and nothing... The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat. A harbinger by the name of Signora. Signora's the one behind all this? Not her again. Way back in Rito, Lady Hiragi said a diplomat from Snezhnaya. Well, if she thinks she's leaving Inazuma in one piece, she's got another thing coming. Sara stormed off! Do you think Either she's way, we gonna go have a march score into to settle Tenshukaku with right now? Pinalada. You can say that again! Alright then, let's do... Quest goal is in Taiwan. Head there to continue the quest. Oh, you just... ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടും 70 ആവാനുള്ള ആയില്ലേ? Oh my god. സീനിയറുടെ എലമെന്റ് ഏതാ? Bro, മറ്റേ ഇലക്ട്രോ തന്നെയാണോ? ക്രയോ ആൻഡ് പൈറോ അതെന്താ 2 എലമെന്റ് ഉണ്ടോ? കിടക്കണ വയ്ക്കാൻ നിലത്ത്
2 stages. First cry and second. Oh, dark. നമ്മുടെ ചൈൽഡ് പോലെ. The fight begins. ഡയറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ആണോ അതോ ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ പോലെ കുറെ അവരുടെ മറ്റേ മാരായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതോ ഡയറക്റ്റ് അവളുമായിട്ടാണ്? ഓ കേറി. The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. If too cold, go near the thing in the corner, it will warm you. Oh, avളുടെ ഇതിന് അങ്ങനെ സീൻ ഉണ്ടല്ലേ? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone, not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Shogun. I know, you can't get me out of your mind, but you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Ah, so you came to expose my crimes in front of the Shogun? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea what you're talking about. She doesn't take us seriously at all. I lost their vision for all who have been harmed by this. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. For Wendy. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, it's time for me to stop me. For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so foolhardy. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances very carefully. Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? I'm not sure I challenge you. No. To a duel before the throne! Proceed. My, you're full of surprises today. I'll admit that I never expected to be in a situation you are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Traveler! Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part!
A lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Scene. Incoming. Adventure time. Oi. Nice and spicy. Detestable. Into the frozen void. Tactless rodent. Booba, get them. Teamwork is dreamwork. Speed of light. Oh, scene. Tactless rodent. അറ്റാക്കിന്റെ ഒരു സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നോ? ഡിഫൻസ് ആണോ? Don't blink. Detestable. Lights out. Let's light it up. Yeah. You're toast. You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Oh. Everybody stand back. Catch the butterfly and strike. Okay. The pale flame smolders. Watch me. പക്ഷെ ഇത് ആവുന്നില്ല ബ്രോ. Adventure time. എൻ്റെ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ടും കുറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫയർ ആയില്ലേ? എന്ത് സാധനമാണത്? ഒട്ടുക്കത്തെ തണുപ്പ് മറ്റേ ഇതിലും ഒക്കെ ഫയർ. ക്രിംസൺ വിച്ച് ഓഫ് ഓ ഡാർക്ക്. ഫുഡ് കയറ്റിക്കോട്ടെ. Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. ഫയറിന് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ? Embrace your searing reckoning.
Embrace your searing reckoning. Judgment. Punishment. Incoming. Oh, scene. Don't blink. You can't run. Cut to the chase. Adi. Got lucky that. Immolation. A cherished agony. Do you feel it? Judgment. Not every wound will heal. I'm going in. Incoming. Oh, scene. Speed of light. Oh. Dance, my pretties. Dark. ഇവള് സീനാണല്ലോ. ഇവളെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇവളെന്തെങ്ങനെ ആയിരിക്കും? Not every wound will heal. Who dares? Call me a witch. Embrace your searing reckoning. Speed of light. Shiver. Ready. Don't blink. Inside, the. All must burn. വരരുത്. എന്റെ അമ്മ കിട്ടി. എടാ ഓടറാ. Let's light it up. Shoot! I can't afford any more bandages. നിനക്കുള്ള ഐറ്റം ഇപ്പം തരാം. Not even ashes will remain. ഓ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. Who dares? Call me a witch. Not even ashes will remain. എന്ത് ഫയറാണ് ഇവളുടെ, എൻ്റെ അമ്മ. എവിടെയോ മുങ്ങി. Judgment. Nice and spicy. ക്യാരക്ടർ മാറിട്ട്. Embrace your searing reckoning. അവളോടെ പോയി. അത് വെറുതെ. You can't run. Shoot! I can't afford any more bandages. So scene fight. Dance, my Adventure pretties. time. Teamwork is dreamwork. Hey. Judgment. What a nuisance. Embrace your searing reckoning. Come, put up a fight. Oh. What the? Not every wound will heal. ഒരുമാതിരി
So strong. To clear floor. Oh, ഞാൻ കണ്ടില്ല ബ്രോ. ഞാൻ മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല. ഇപ്പഴാണ് റൈഡറിനായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്. ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ലേ? ഇല്ല. ആ ഭാഗ്യം. I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me. I swear, if you strike me, I will make sure. The Fatui will make sure that your precious Inazuma. Stop! I order you. No, rest uണ്ടല്ലേ സമാധാനം. Filthy rats! All of you! Oh. See. You are the enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. See. The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണേ? Oh, air feels suffocating. It must be Raiden Shogun's almightiness. Must be the Raiden Shogun's almightiness. Senora is slain. One strike from the Shogun and now Senora is gone. Oh. She got what she deserved, but Paimon still can't help but feel upset. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting all the no-seeds? Traveler, you got a headache? Chin up. Let's get out of this place. Paimon feels unsettled. ഇവനെന്തേ പറ്റിയേ? Also, when the Shogun executed Senora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. Plan എല്ലാം ഇങ്ങനെ. So, to recap, Yaimiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of electro-zapping in the air. Paimon can barely breathe. Traveler, are you okay? You're so sorry. അയ്യോ എന്ത് സീനാടാ. കാണുമ്പോ എന്റെ കണ്ണൊക്കെ എന്തോ വന്നു. Sounds like there's a lot of noise Slow coming motion from outside നടത്തും background music. Has a fight broken out or something? Oh, the എന്തൊക്കെയാ guards are really സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. nervous. Well, let's go see what the situation is, shall we? ദേ അയ്യോ സീൻ. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. ഓ ഇത് സീനായിരുന്നു കേട്ടോ.
ചെക്കൻ വേറെ ലെവൽ. അമ്പോ മാരക സീൻ. ഇതാണോ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രോ? ഇതിപ്പോ തന്നെ അല്ലേ? So we meet again. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with... Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the vision hunt decree. Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been... Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted. Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity. That's right. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will. I'm not here to debate your ideas. I'm here to demolish them. So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. This trader and that trader are different. Okay. Do you wish to become the enemy of eternity, traveler? Oh. Strike dead. ഇതേതാ ഉള്ള അറ്റാക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിക്കണത്? ആ ഇത് മറ്റേ അറ്റാക്ക്. Inferior. Oh. Lightning falls on the land of eternity. Let's light it up! Everybody stand back! ആ വാക്കിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 2 സെക്കൻഡ്. Inferior. Get them! I will mold you into the foundations of eternity. കിട്ടി. Strike dead! Lights out. Let's light it up. Bro, ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും?
Inferior. You are an enemy that requires special attention. Why do they never miss? Yeah. Inferior. Evasion is futile. Strike dead. Nowhere to hide. കിട്ടി. I'm going in. Let's light it up. Speed of light. Inferior. Things are getting interesting. Yeah. Inferior. Strike dead. Adventure time. Evasion is futile. എന്ത് പവറാണ്. വരട്ടിപ്പ ചാവും. Let's light it up. Inferior. Yeah. Inferior. Off we go. Adventure time. Off we go. One long എടുത്തു. Inferior. ഇതല്ല അടുത്തേലായിരുന്നല്ലേ. Why do they never miss? മാറും. കിട്ടി. Off we go. ഇപ്പഴായിരുന്നു പോയി അടിക്കേണ്ടത്. This ends now. Strike dead. Off we go. ഇപ്പഴല്ല എന്ത് തേങ്ങയത്. I always bounce back. Just watch me. ഡാർക്ക് എന്തായാലും നടക്കൂല. I will mold you into the foundations of eternity. Adventure time. Hey. Teamwork is dreamwork. Inferior. Shiver. What a nuisance. എനിക്കറിയില്ല മോനെ ഇതെപ്പ തീരുന്നു.
ഇതൊരുമാതിരി കോപ്പിലെ ഫൈറ്റ്. Looks like overtime today. Out of the frying pan, into the fire! Inferior. Race you! Inferior. Dinner's burn. Coop. You can't run! Your arrival has brought a deafening static. Health full ആയോ? Inferior. ഞാൻ നിർത്തുവാണ്, പണ്ടാരെ നടക്കൂല. ഇതെങ്ങനെ തീർക്കാനാ ഇതിനെ? Evasion is futile. Got lucky. അയ്യോ സീന. Inferior. Judgment! Strike dead. You can't run! I see how it is. Off we go! Inferior. Strike dead. Why do they never miss? Don't worry, I got this. With sword comes shadow. ഇമ്മ്യൂൺ ഞാൻ വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ഫയർ ഇട്ടില്ലായിരുന്നല്ലേ. Is this my final job? Hey bro, traveler. Oh, I quit. കുറച്ച് ലെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരാം. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. വെറുതെ ഫുഡ് കളയണ്ട, നടക്കൂല. Adventure time! Ow! Off we go! Couldn't break the curse. Bro, I can't, bro. Strike dead. You are an enemy. Right idea. I quit. I can't even attack, bro. Yeah. എന്ത് യൂസാണ് ബ്രോ? ഞാനപ്പോൾ ആ ഓടിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്ന അറ്റാക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് വേണ്ടേ? ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. അയ്യോ,
after this, yeah, will help you. ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു ലെവലപ്പും ചെയ്ത് വെപ്പണും എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടല്ലേ ഈ ഫൈറ്റിന് പോകേണ്ടത്. I don't have anything like ബ്രോ റൊസാരിയോക്ക് ബ്രോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ പിന്നെയായി. ഡ്രാഗൺ സ്പെയിൻ ആണോ ഡ്രാഗൺ സ്പൈൻ ആണോ ഫോർ റൊസാരിയ? ആഫ്റ്റർ AR40 റൈഡൻ ലെവൽ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ആ ഫസ്റ്റ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്രാഗൺ സ്പൈൻ അല്ലേ? ഗുഡ്. Now is the right time. Bro, but my okay, then I have only like about 300 കണ്ട ഇനി അടുത്ത ഇതിനൊക്കെ ആവാനുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആക്കണ്ടേ? ഫോർട്ടി ആവുമ്പോ ഇൻക്രീസ് ആവോ? 45-ലല്ല, 35-ലല്ല റാങ്ക് അസെൻഷൻ വരുന്നേ. Do you have food? Yeah bro, I went there with a lot of food but no use. Bro, I used bro, but my attacks not working on her. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചോളാനോ? ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല. സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണം. വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. Yeah bro, I use them. Healing? Yeah. I think I finished all my foods there. Rayo, hi bro, welcome to stream. Every 5 AR enemy level increase. So ഇത് തന്നെ കൂടുതലാണ്. ഇനി finished all my items.
So, what to do? Oh, can I defeat her? So I can't level up myself. So I can't even farm for materials, right? That will also increase my AR. Try something new at the one-man restaurant. You can do it. Hey bro. See? Pornolo. Going good, bro. Genshin Impact 2 No. Raiden ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക. I'll play later with you. Yeah, bro, but I can't develop my AR, bro, because Raiden's level also will increase. So I don't know what to do now. I'm stuck here. It is so tough, man. I'm so confused. Try again. Okay, then let's buy some food and try once more now. Is there anything to enhance it? Okay, wait. I just need some. No use for catching, right? Oh. Set effect electro HP. Bro, I got one 5-star artifact. Okay, switch catching to. That's a good idea. There is no use of catching, right? Then for this fight, let's give all that artifacts to Noel. Hello. അങ്ങനെ ചെയ്താലോ?
What you say? Shangling to Kea. Kea. Okay. So I have to give him a sword. While she walk, you get 2 second time. Yeah, that's a very less amount of time. You can't even sprint to her, bro, because there's a lot of distance, right? Use a skill and retreat, but that skill won't make any damage, right? She's not taking any damage with the skill, that's why dodge and attack. With physical attack or skill? Let's key everything from catching to Kea. Use Rosario to get near faster and switch to another and you see. Yeah, so guys, tell me this. Until you get bent burst. Okay. So shall I give all the artifacts from catching to Kea? Mr. Devil. Yeah. Bro. Welcome, welcome. Okay. Shall I do it? Okay, fine for now. Okay, fine. But then hey, Noel's how many? Sorry, how much time will Noel schedule there? Bro, 7th January new map varuva, new place. Bro, ഞാൻ കണ്ടു bro. Yeah, waiting for show. കിട്ടുമൊന്നുമില്ല എന്നാലും വെറുതെ. Okay, let's switch. Just run, only take one hit. Okay bro, okay, fine. Bro, can we give this claymore to Noel? There is no need of that, right? Bro, Eden Shogun defeat and one tip on adventure rank 25. Eden Shogun defeat and one tip on adventure rank 25. Ah, 25 മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. 45 ഞാനിപ്പോൾ 39 ആണ്. ഇപ്പം അപ്പോൾ അവളുടെ ഇതും കൂടില്ലേ? എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? 45 ആക്കി എല്ലാം ഫാം ചെയ്ത് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണോ?
ഓക്കെ, ആ 45 എത്തിയാൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേൾഡ് ലെവലിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരിത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡെല്ലാം തീർന്നു ബ്രോ. ബ്രോ ലൈവ് കണ്ടായിരുന്നോ? ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഫൈറ്റ് കണ്ടായിരുന്നോ? Only use a opening and retreat, that's the only way. Okay. I have only this much of food. No problem. അതും ഹീലിങ് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫ്രഷ് മീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടണം? Which should I choose? ഗുഡ് ഹണ്ടേഴ്സ്. അതെവിടെയാ? എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കയറി കളിച്ചു വന്നു ആടാ. അപ്പൊ എൻ്റെ ആര് തീർക്കും? ഓടിക്കോ നീ. Today's recommendation is the steak. റോൾസ് വാങ്ങിടാ. മറ്റേ ഇത് വാങ്ങി. അതൊക്കെ വാങ്ങി. ഇനി ഇത് വാങ്ങിയിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണേ. നിന്നോടല്ലാന്നൊക്കെ. It's been getting quite the adventurer skill. ഇവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ടോന്നോ? ഏത് ഇവൻ്റാ? ഞാനും മറ്റേത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇതിനെ അൺലോക്ക് ആവണം. ഡിസേബിൾ ഡൊമൈന് ദേ ഫുള്ള് തീർത്തു. 12,000 ആക്കി. ഇനി ഇത് വരണമല്ലോ.
ഇല്ല ബ്രോ, അത് പുതിയതല്ലേ? I'm all for... ഇതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചേ? അത് ആപ്പിളും ഈ സാധനം കൊടുക്കണം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 12K ക്രോസ് ചെയ്തു പോയി സാം. ബ്രോ ഞാനത് സിംഗിള് കളിച്ചതല്ല, എൻ്റെ കൂടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈസി ഇട്ട് കളിച്ചു, മീഡിയം ഇട്ട് കളിച്ചു, ഹാർഡ് ഇട്ട് കളിച്ചു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബ്രോ അതിന് ആപ്പിളില്ല, അതിനെ ആപ്പിളില്ല, ഫൗളും ഇല്ല. അല്ലാത്ത സമയത്തേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. Work-life balance, but I think this is pushing it. ബ്രോ ഇവൻ്റെ ഏതായാലും 40 പ്രൈമല്ല, അതിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് റൈഡറെ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈറ്റ് കൂടെ പോകാനുള്ള വഴി നോക്കാം. ഫ്രൈഡേ മാൻ, വാ വാ. എനിക്ക് 500 ഡാമേജ്. സ്റ്റിക്കി ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, വെറുതെ. പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റേസർ യൂസ് ചെയ്യല്. റേസറോ? എടാ നിനക്കറിയാവോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് ആരൊക്കെയാണ്? ഷാങ്ലിങ്, ബെനറ്റ്, കെച്ചിങ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പം ഞാൻ ബെനറ്റിൻ്റെ ഇത് മറ്റേ ഇതായി കിടക്കണായിരുന്നു. എനിക്ക് ഹീലിംഗ് ഇല്ലല്ലേ. ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമുണ്ടോ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്? റോ മീറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമോ? എടാ എനിക്കിതേ കെച്ചിങ് കിട്ടി, ഞാൻ ലെവൽ 70 ആക്കി. ആകെ ഒറ്റൊരു 5 സ്റ്റാർ, ആകെയുള്ള 5 സ്റ്റാറാ. എനിക്കിവനെ കിട്ടി കേട്ടോ, ഇതായിരിക്കണം. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Bro, you can do it. Yeah, bro, but I am short of food. That's why. Try something new at the One Min restaurant. Cheap and tasty chop suey. കിരൺ ബ്രോ, എനിക്ക് എന്തായാലും ഗോറോനെ കിട്ടും. എന്തായാലും ഒരു ഇനി എത്രയുണ്ട്? പ്രൈമ ഫുള്ള് തീർന്നോ ബ്രോ? കെച്ചിങ്ങിന് ഫുള്ള് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് കൊടുത്തതാണ്. Leo's really got a lot going for I'm it. all for നല്ല work-life സാധനങ്ങൾ ഞാൻ balance, തൽക്കാലത്തേക്ക് but I think this is pushing it. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് സ്വാപ്പ് ചെയ്തതാ. Cheap and tasty chop suey. ബാഗോ എവിടെയാ ബ്രോ? 0 പ്രൈമ മൊത്തം തീർന്നല്ലേ? അല്ല, ലാസ്റ്റത്തെ ഇവന്റ് കളിച്ചെടുത്തതെല്ലാം തീർന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പുതിയ വന്ന ഇവന്റ് എല്ലാം കളിച്ച് തീർന്നു. ബാഗോ ഓക്കെ. Cheap and tasty chop suey. സ്പെസിഫിക് എനിക്ക് 5 സ്റ്റാർ ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും 45 ആവണമല്ലോ. Wow. അതുകൊണ്ട് Leo's really got a lot going for it.
Sooner we're done, the better. Gonna be epic. This will be interesting. Oh, how exciting! Made 2 wish today. കിട്ടിയോ വന്നിട്ട് എന്തേലും ഇലക്ട്രിക് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്തിഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ഫുഡ് അയച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? എന്നാത്താ നീ മിണ്ടരുത്. നിനക്ക് കളി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ മറ്റേ ഇവിടെ കിട്ടിയതല്ലേ ഹുട്ടാവാനെ. ഹുട്ടാവായിരുന്നു ഹുട്ടാവോ. Something new at the Wanmin restaurant. കോളില്ല. റാഡിഷ് തീർന്നു. പക്ഷേ റിക്കവറി അല്ലല്ലോ. Cheap and tasty chop suey. Yeah. ഡിലക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡിലക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. Something new at the Wanmin restaurant. Cheap and tasty chop. You need very low HP, only then Hutawa is seated. എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. Indulge my curiosity. Do you hope your Madi foolhardiness will parayanda. shelter those people? Oh? If so, then you under... Not so. The Vision Hunter... The Fatui's actions thus far do not individual... What you might not consider this. Rather, those who have lost... Traveler, there seems... So, I won't insist that you... That's right. വല്ല ബഗ് അടിച്ച് അവള് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ. So be it. Your arrival has brought a deafening static. Time to clean up. Everybody stand back! Adventure time! Inferior. Cool it. ഓ ഇപ്പഴല്ലായിരുന്നു. Lightning falls on the land of eternity. Frostbite.
Strike dead. Punishment. ഓ എൻ്റെ അമ്മ. ഓ അത് കിട്ടി. Judgment. This ends now. You can't run. Off we go. Don't push your luck. I will mold you into the foundations of eternity. Steady as stone. ഓ കൈ മാറിപ്പോ. Judgment. Inferior. You are an enemy that requires special attention. Strike dead. Off we go. I must leave no stone unturned. Let's light it up. This ends now. Don't push your luck. ഓ I'm not done. ഷീൽഡ് തീർന്നോ? ഷീൽഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യോ ഇവള്? Adventure time. Inferior. Inferior. ഓ ഷീൽഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. Adventure time. Off we I go. will mold you into the foundations of eternity. Things are getting interesting. Inferior. What a nuisance. You can't run. Evasion is futile. Steady as stone. ആ ബ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാണുന്നില്ലേ? Inferior. Adventure time. You are an enemy that requires special attention. This ends now. Oh, you. Off we go. Teamwork is dreamwork. That's gonna hurt in the morning. Inferior. Evasion is futile. ഷോങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഷീൽഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? I have a doubt. Shiver. This ends now. Why do they never miss? I will mold you into the foundations of eternity. Inferior. Oh.
Inferior. Strike dead. Oh, it will take a lot of time You are an to enemy get that that back, requires bro. special attention. I'll catch up. I must leave no stone. You can't run! Yeah. Yeah, I know, bro. Evasion is futile. Off we go! Chavale. Don't. Inferior. You can't run! Oh, okay. Judgment! What a nuisance! Off we go! Oh, that was a failure. Steady as stone. She's breaking the shield. Adventure time! Literally. You can't run! Judgment! Evasion is futile. Strike dead. Yeah! Inferior. Inferior. Punishment! Oh. Crosshair is important. Don't die. So I can't even read the messages, bro. Strike dead. Judgment! Inferior. Oh, off we don't go! die. Everybody stand Inferior. back! Evasion is futile. This moment will be frozen in time. I will mold you into the foundations of eternity. What's the hurry? You can't run! What a nuisance! സത്യം ഒറ്റയടിക്കൊരു Strike dead. So you know your stuff, huh? Don't die, don't die, don't die. Level up weapon and talents. Yes, seriously. My food is getting very low. Evasion is futile. Light it up! Don't die, don't Inferior. I must leave no stone un... What's the hurry? Dodge this! Judgment! Shiver! Oh, So you know your stuff, huh?
Inferior. I am out of food. Strike dead. Yeah, yeah. You can't run! Inferior. Inferior. That was a huge mistake. Adventure time! Let's light it up! Leave it all to me. Oh, just one. Cool it. You are an enemy that Just one requires attack is special enough attention. to break that novel seal. Strike dead. That's gonna hurt in the morning! Don't. Teamwork is dreamwork! You can't run! Instabilities will be I must removed. leave no stone unturned. Oh, what the? What the? Whatever. Strike dead. Don't die. Inferior. Ha. Inferior. Inferior. Don't attack. Okay, sir. Dear me, aren't you cutting it rather close? Miko, this was your Don't doing? ask, bro. He said don't attack. Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to ഒരു you. രക്ഷയില്ലാത്ത സീൻസ് ആണ് എനിക്ക് റൈഡറിനായിട്ടുള്ള സീനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. Now then, close your eyes. You won't win, bro. I know, bro. I don't even have anything. What the? എന്റെ ചെവിയൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? I hope we can abolish the Vision Hunt Decree. ഇതെന്താ സംഭവം? What a nuisance. This one, a fleeting shadow. Lights out. Your verdict is decided. Thunder. Leave it all to me. All desire can be broken. Adventure time! I'm going in! As a dutiful maid would. All will be severed. Lightning does not bend to the will of mortals. This world, a fleeting shadow. Shiver! Thunder. Can somebody explain how this saree is healing automatically? I don't know, bro. I don't even know anything what's happening Everybody here. stand back! Ow! Oh man, this is so... Steady as stone.
As a good night Thunder. should. Hey, what? Noel Day, elemental burst undarunnu. Sever. All will be severed. What a nuisance. Don't get frostbite. Thunder. Yeah. Teamwork is dreamwork. All desire can be broken. As a dutiful maid would. Thunder. I see how it is. Punishment. This world, a fleeting shadow. Judgment. All will be Everybody severed. stand back. This moment will be frozen. Dodge this. Lights out. As a good night should. Oh man, this scene. I'm going in. This That's world, gonna hurt in the a morning. fleeting shadow. Adventure time. Yeah. Your verdict is decided. Oh, so sorry. Shiver. You can't. Without yearning, all returns to silence. Teamwork is dreamwork. What the? Adventure. Hey, what is happening, man? You've Is it over? lost, eh? Is it over? The character drive one will disappear and the dead character review. Huh? ഞാൻ മെസ്സേജ് ഒന്നും വായിച്ചില്ല കേട്ടോ. One thing around the character. Others are not heal. It will heal when it have power also increase little damage. Oh, എൻ്റെ അമ്മോ. Yes, I ഞാൻ have. ചെയറിൽ Why എണീറ്റിരുന്ന can you കളിച്ചത്. not trust your people and in the power of their ambitions? 40 level. These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. എൻ്റെ അമ്മ. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിയാവുന്നു. ഓടിക്കോ നീ. ഇനി വയ്യ. ഇത് തന്നെ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഇല്ലായിരിക്കും. ഓ സോറി. സ്റ്റോറി നോക്കട്ടെ. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Yes. Eternity. Yes. Eternity is the only way. Oh man. When lightning flashes, it casts a shadow. Cutscene ആണല്ലോ. My name means shadow. Shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. Lost The who? tales are still retold in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. Okay. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles.
Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change, it does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed. Miko, retract your words. Sorry, Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Bro, ഇത് കഴിഞ്ഞാ എന്താ സ്റ്റോറി? divine പുതിയ സ്റ്റോറി gaze. ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങുവാണോ? അത് 40 ആവണം You mean നമ്മള്. visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? Arkan quest over. അപ്പോൾ ഇനി For സ്റ്റോറി me, തുടങ്ങണമെങ്കിൽ 40 ആവും. Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet, for the sake of eternity, you choose to stretch your... Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? Why now? This is your plane of euthymia. Huh? It's your inner world. So it can only mean അപ്പോൾ മെയിൻ that സ്റ്റോറി you are മെയിൻ happy to സ്റ്റോറി see അല്ല me മെയിൻ again. ക്വസ്റ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? Congratulations. But എന്തുവാ ബ്രോ? Thank you. Have nothing to say to There that. is nothing else for you to do. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will 7th that January, take? the day it will As a come. Fox envoy, I have an excellent okay. memory. I recall every detail of the last few okay. centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. No can do world quest. Daily commission quest ഒരു 11 എക്സ്ട്രാ ആഡ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. I ഇപ്പോ never നമ്മൾ thought I would കളിച്ച have the തന്നെ chance to മടുത്തില്ലേ? meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. Since you are willing to admit that, I suppose that means... What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity and the question of whether this nation should move forward, It will just start in 7th. I need time to give it some thought. Oh. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. Next ഞാൻ ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you.
Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of Euthymia anyway? Is the Vision Hunt decree abolished? Oh, gotcha. So maybe the reason Yai Miko is looking for us now is because she wants to thank us. Talk to the electro. Oh, 925. Let me try again. എന്റെ വാള് തിരിച്ചു വാടാ. No one's joined me on an adventure in... Star Conquest will Benny's adventure team, assemble! എവിടെ? ആ. ഞാൻ ഏതൊക്കെയാ മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ. I didn't touch my catching yet. Oh. Ages. What? Another cat? No. ചുമ്മാ ഒരു വിഷയം എന്തായാലും കിട്ടില്ല, കാരണം ഹിസ്റ്ററി ലാസ്റ്റ് ഷാങ്ലിങ്ങിനെ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും അടുപ്പിച്ച് കിട്ടില്ലല്ലോ. വിഷയമാണോ അതോ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വിഷയമാണോ? കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഒറ്റ വിശ്വാസം ഓർഡറിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സേവ്. Another bad one? Protection of the Electro Argon. Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of... You literally told us to come meet you here. I was just joking. Seems like someone's in a pretty good mood.
Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. I didn't touch my G. Still, you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Sure feels good to Yeah, finally thwart the Fatui plan for once. They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say Gnosis? I thought Diluc is better than Jean. As in, the little thing that looks something like a chess piece. Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. What's... I handed that over. You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the Balladeer exactly? The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. Jean is the only attack healer. Should I build her? I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. Oh, 11 lines. You did... for once, Paimon just does not know what to say. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. Oh, what order? As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. When you put it like that... well, so anyway, you still haven't told us why you called us here today. Bro, ini namukku main ആയിട്ട് Primogems save ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന like You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. What would you like to know about? Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar, but if you still have doubts about A, I would say that not only does she not fit your description, but she That's good to hear. Don't worry, we aren't looking to pick a fight with you. I wish you the best of luck. May you As for your sister's whereabouts, I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. After leaving Inazuma, I think it would be easy. Ooh, Sumeru! We've run into loads of... Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, but their obsession gives... In Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Nearly 2,000 Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Bro, Lesser Lord Kusanali? daily reputation bounty കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളില്ല അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ You haven't heard. ഇത് കിട്ടുമോ? Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the... I'm sure you must have some things to discuss with her. That puppet. Still, before Abe... So... No. The original plan... Later... Some eccentric geniuses in the rank... What? It is, isn't it? Who can say... Are you sure? Keep it safe. There was me thinking... Who in their right mind would... Okay, I'll stop. Depends on your word. Now, a question for you. Okay, bro. Traveler,
What is your ambition? I see. But your ambition should be something that Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition... Continue on your... Chapter 2, Act 3, complete. Oh, just a little for... These maybe you get more than 2000. 2000 is minimum. See that he stays safe. Oh. At last. അങ്ങനെ റൈഡൻ പോയി എല്ലാം പോയി. Don't we have a job to do? ഇനി 3 വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇനി പോയി. Oh my god. ഒരു ബോസിനെ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വഞ്ചർ റാങ്ക് 40 ആക്കായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. ആക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അസെൻഡ് ചെയ്യണ പരിപാടിയും ഫുള്ള് എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു 80 ആക്കണം. എല്ലാവരെയും കെച്ചിങ്ങിന് 80 ആക്കണം. ചാങ്ലിങ് ബെനറ്റ് ഇപ്പം നിലവിൽ ജെൻഷിനിലെ മെയിൻ പരിപാടി തീർന്നു. ജനുവരി 7 വരെ അപ്പോൾ ഡെയിലി ഫാം ചെയ്യാമല്ലേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പക്ഷെ അതിനും എടാ ഇവൻസേ ഇത് കണ്ട് ഇവൻസ് ഞാൻ ഇത് തീർത്ത് ഇത് രണ്ടും തീർത്ത് ഇതും ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ സാധനം വരണം. ഇനി പിന്നെ ഇതല്ല ഈ സാധനമുണ്ട് അത് തീർക്കണം. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലെവലപ്പ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും 3-3 കിടക്കുക. സെറ്റാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നുള്ളൂ. Six days ഉള്ളൂ. അടുത്ത ബാറ്റിൽ പാസ് ഞാൻ വാങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇപ്പം എന്തായാലും 25 ആയേ ഉള്ളൂ. അത് 10 എണ്ണത്തിന് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണം.
ബാറ്റ് പാസ് എന്തായാലും അടുത്തതിൽ വാങ്ങണം. That is what life in Mondstadt is all about, isn't it? ബ്രോ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കുവാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും വരും. ഒരു 20 മിനിറ്റ് മാക്സിമം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്തി ഫോർ യു നൗ. ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അടുത്ത ബാറ്റിൽ പാസ് ഇനിയിപ്പോൾ 6 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്റിൽ പാസ് വരുമല്ലോ, അത് വാങ്ങണം. ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഒന്നും തരില്ല അല്ലേ ബാറ്റിൽ പാസിൽ? ഒരു ബാറ്റിൽ പാസ് എത്ര പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു 5 സ്റ്റാർ തന്നൂടെ? എന്നാ എൻ്റെ തീർത്തേക്കുന്നോ? ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി തന്നേക്കുന്നു. അവിടെ കൊള്ളാലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഫാം ചെയ്യണ്ടേ? നീ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വാ, നമുക്ക് കയറാം. ഞാൻ എന്തായാലും നിന്റെ വേൾഡിൽ വന്നിട്ട് ബോസിനെല്ലാം കൊല്ലാം. ബാറ്റിൽ പാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടട്ടെ. മാക്സിമം അതിലെ മിഷൻസ് ഫുള്ള് തീർക്കാൻ നോക്കാം. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഫാമിങ്, മെറ്റീരിയൽസ് ഫാമിങ്. ബ്രോ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഗ്രൗണ്ട് ബ്രോ ബാറ്റ് പാസ് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത ബാറ്റ് പാസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാവോ? അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാ. അന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ബട്ട് ഈ 30 days ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാലല്ലേ ടോട്ടൽ 2700 കിട്ടുള്ളൂ. ഡെയിലി അയ്യോ I wonder when I'll be as tall as my big sister. ചാർജ് നഹി ഫറ്റു അടിച്ച് ചുമരി കയറ്റുന്നു. ബ്രോ ഇതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ജനസിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ ടു പ്രൈമോജം. അതെങ്ങനെയാ?
How, bro? ഇതിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Let's go. Genshin തീർത്തു ബ്രോ. തീർന്നു. ഇനി January 7 ആവണം അടുത്തത്. കിരൺ ബ്രോ പോയോ? അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ശരി ബ്രോ, എനിക്ക് ഇത് മൗസിൻ്റെ മറ്റേ സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒന്നും ഈ സാധനം മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. Everything is negotiable except overtime. വേൾഡ് ക്വസ്റ്റിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ, മൊത്തം തീർന്നല്ലോ. കളി തീർന്നു. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. Oh God, it's over. Speed of light! Level 2 rewards. വേണ്ട. Bro, guys, I'm taking a break. എൻ്റെ നടു ഇപ്പോൾ പൊട്ടും. ഒരേ ഇരിപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം. ഞാൻ എന്തായാലും വന്നിട്ടിരിക്കും. ഒരു 20 മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇടുക.
അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ എന്നാൽ അത് നോക്കാം, അതിൻ്റെ സംഭവം നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ സംഭവം നോക്കാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ ബ്രോ, കഴിയാണ്ടായി ശരിക്കും. ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കയറും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തായാലും കയറും ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട്. അപ്പം ശരി കേട്ടോ, ഓക്കെ. ഓക്കെ ബസ്. Come on, enough procrastinating. Let's go.
lucky day. Going in! Take this! That's gonna hurt in the morning. There's more! Don't blink! Punishment! Incoming! Get the fairy Nowhere to hide. ready! Cut down! Like this. You give, you receive. I'm all for work-life balance, but I think this is...
finishing it. ആഹാ, കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നല്ലോ. എന്തോ ഗെയിമിൽ എന്തോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ബ്രോ, കിട്ടുന്നില്ല. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എടാ, അത് ലെവൽ 45 ആവണ്ടേ 5 സ്റ്റാർ കിട്ടണമെങ്കിൽ. എനിക്ക് കച്ചിങ്ങിനെല്ലാം 5 സ്റ്റാർ വേണം. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അല്ല ഇനി, അതാണ് ഇനി മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഫുള്ള് ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് ഫുൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് പ്രൈമേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാനാണ് വിചാരിക്കണത്. ആ 45 വരെ മാക്സിമം ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ബാക്കി എക്സ്പി എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഒന്ന് 45 ആക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോഴേക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നീ കളിക്കാൻ കയറുന്നുണ്ടോ? Come on, enough procrastinating. Let's go.
Cut to the chase. Flood of frost. I condemn you. Shiver. You want to know more about me? At last, world level 5. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Come on, enough procrastinating. Let's go. Adventure time. അത് സെറ്റാക്കണം. Off we go. Teamwork is dreamwork. Race you! Nice and spicy! Crush! No! ഒറ്റയടിക്ക് ഷാങ്ലിങ് തീർന്ന. Get out of here! Eye for an eye. Everybody stand back! Yeah! Adventure time! Beg for mercy.
we go! Out of the way! Hey. Adventure time! Teamwork is dreamwork! Yeah. Sketching കോർലാപ്പിസ് വേണ്ടേ ഇനി? 45 എണ്ണം വേണം. ഇതിന് എനർജി നെക്ടാറാ വേണ്ടത്. ഷിമ്മറിങ് കളക്ട് ചെയ്തു. എൻ്റെ ദൈവം ലെവൽ 60 പ്ലസ് സൂപ്പർ ഫ്ലോ. Wow! Where did that come from? ബ്രോ കയറുന്നുണ്ടോ? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Oh, ow! Where did that come from? Benny's adventure team, assemble! Or not. പൈസ എപ്പോഴുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കച്ചിങ്ങിന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 2 പൈസ എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. എടാ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ആ ഒരു കച്ചിങ്ങിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 5 സ്റ്റാർ വെപ്പണായിരുന്നു. ബെനറ്റിന് 5 സ്റ്റാർ. അത് കച്ചിങ്ങിന് അത് എനർജി റീചാർജ് അല്ല, അത് ബെനറ്റിനല്ലേ നല്ലത്. Benny's adventure team, assemble! Knights and aristocrats share the same cultural heritage. Or not. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous. Adventure time!
More speed. Yeah. Adventure time. I condemn you! Let's light it up! Let's light it up! Adventure time! Going in! Touché! Let's light it up! Rack and ruin! എടാ ഞാനിപ്പോ ലൈവ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് നീ കണ്ടില്ലേ ഒരു ദിവസം എത്ര 6, 7, 8 മണിക്കൂറൊക്കെ കളിക്കും. ഒരേ ഗെയിമല്ല, ഇപ്പൊ ലൈവ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം ഗെയിമിൽ തന്നെയാണ്. Everybody stand back! Boba, get them! Adventure time! Off we go! എന്ത് പവറാണ് ഈ സാധനത്തിന്? യെസ് ബ്രോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ ഗെൻഷിൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. അതും കുറെ ദിവസം ഞാൻ കളിച്ചില്ല, ഒരാഴ്ച അടുത്ത് ഞാൻ കളിച്ചില്ല. എനിക്ക് അനിമോ സാധനം ഇഷ്ടമല്ല. Adventure time! എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു ലാഗ് വരാറുണ്ട്, സെർവർ റീകണക്റ്റിങ് കാണിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്താ ഗെയിമിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നെറ്റ് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. നെറ്റ് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. Off we go! It always rains when I go on an adventure. Don't stand too close to me,
Or you might get hit by lightning too. Benny's adventure team, assemble! $797 MSO. വെറുതെ അല്ല. ഞാനൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Go on an adventure. Benny's adventure team, assemble!
It rains when I go on an adventure. Don't stand too close to me, or you might get hit by lightning too. Oh, ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Benny's adventure team, assemble! Or not. Hi, bro. Oh, ow! Message കണ്ടില്ല. Where did that come from? Sorry, man. Let's go find some treasure! Off we go! Add Astra. Benny's adventure team, assemble! Or not. Oh, ow! Where did that come from?
Benny's adventure team, assemble! Or not. Come take a look. There will definitely be something. Nectar അവിടെ പോയി. സ്റ്റിൽ ലൈവ്. രണ്ടുപേരും ഉണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു, പിന്നെയും ഇരുന്നതാ കുറച്ച് നേരം കൂടെ. ഇത് നിർത്തിയിട്ടെടുത്ത് തുടങ്ങണോ അതോ ഇതിൽ തന്നെ തുടങ്ങണോന്ന് അടുത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും കളിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഫാമിംഗ് ബ്രോ, ഫാമിംഗ്. ജനുവരി 7 ആവണം. ബാക്കിയെല്ലാം തീർത്തു. എല്ലാം തീർത്തില്ല, മീൻ അങ്ങനെയല്ല, മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് തീർന്നു.
ഇനി അപ്ഡേറ്റ് വരണം. That's a nice haul. I'm going to play. It truly is fascinating. Story quest. ആരുടെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും? സോങ്ലി ഷോ അതിന് മുന്നേ കളിക്കാം. സോങ്ലി okay. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck. ഇവിടെ ഞാനെങ്ങനെ എത്താനാ? ഇപ്പൊ എടുത്ത പണിയായോ? നീന്തി പോകേണ്ടി വരുമോ? Adventure time. Off we go. Adventure time. അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോലെ. Off we go. ചത്തു. എന്തിന്റെ ആവശ്യം? ഈ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ?
കപ്പൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ചാവല്ലേ. Don't blink! This is fine wine. I wonder if he will come today. Wine indeed. Hurts. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്നാണല്ലോ. I wonder if he will come today. This is fine wine. I wonder if he will come today. Fine wine indeed. Why did I have to be the one to fall with the ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അത്. And be merry. Dongli, here I come.
Oh? I didn't think I would see you here. Are these two your friends? Yes. We had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. We are discussing the whereabouts of the first Mora. The first Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Teyvat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. No. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. A dagger and a sword? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue, and the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant, if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some... Of course. They...
ഇതൊക്കെ കളിച്ചു തീർത്താൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും Life is ഉണ്ടാവുമോ? short, so eat, drink, and be merry. Incoming! Hey! What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. What? No way! This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for No, it's just... Where should I begin? Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. So you're over here all this time. Put down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the Millilith. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. The Fatui say that every time. But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li, with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhang Li as my own consultant while I'm in town. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you're studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. This experience may be of help to you on your future adventures. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. Wait. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Oh? What talent? If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Hey, Paimon's good at that too! Well, that is quite enticing. All right then. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by an ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. എങ്ങോട്ടാണോ മറ്റേ പസിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണോ? അല്ല, ഇവിടെ. മനസ്സിലായി.
This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Huh? Hyman thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the overlord of the vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies in research at Guyan Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich with, well, since we brought so... Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you... I get it. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. Okay. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Defeat the opponents and the Ivanmario. Don't blink. Out of the frying pan, into the fire. I'm going in. Line now. Speed of light. Shiver. Yeah. You can't run. Adventure. Don't blink. Teamwork is dreamwork. Why are there enemies here? Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Where They're gathering together here. But why?
See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract me. The hydromonic monsters. I have a contract. I must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. എൻ്റെ അമ്മോ ഇച്ചിരി ഫുഡ് കൊടുത്തേക്കാം. You can't run. Speed of light. Goba, get them. I'm going in. Judgment. Shiver. Yeah. You can't run. It's just a stone slab, but its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. Yo, bro. You call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. Oh, stop arguing! What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what? I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar. And you kept... Now. No need to make a fight. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the overlord of the vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. The power of... Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? So, it's only valuable for research if they're... Not at all. My quest to uncover the history of the god of salt is because history... But you? You're just trying to use archaeology... Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the Qixing... I see. What a shame. See? You do want to sell these objects! But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be... All right. സോങ്ലിനെ വെച്ചിട്ടൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടോ? ഓ മറ്റേ സ്ഥലം. ഓ ഇതാ അൺലോക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഇത് കളിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പോയിട്ട് പോവാം. Okay.
I heard that Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, According to legend, the people of the god of Salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things. Oh, that's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have... About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of Salt, which is actually how the area... However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to... I found a mechanism that seemed to be... So at the moment, the seal's origin and how to break it are very... I don't know. There's no concrete evidence. The god of Salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of Salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not. I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli said... ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണോ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫൈറ്റും ഉണ്ടാവും. Incoming. എനിക്ക് വയ്യ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അടി ഉണ്ടാകാൻ. ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ, പുറകെ വരരുത്. Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of Salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. Oh, secret angle. Okay, മനസ്സിലായി. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? Of course. Let me lead the way from here. Any fight? This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monument. When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me, but when we lit up all the elemental monuments... That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liyue is vast, yet even one haven is hard to find. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk? I think I've heard this saying. Certainly you have. And the contents of this saying to provide a haven at that time, and the haven she... How sad then. Okay, enough with... Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. ആദ്യം മരം തീർക്കാം.
Lights out. എന്ത് കഷ്ടത്. Nowhere to hide. You give, you receive. സൗത്ത് Speed of light. ബാക്കി എവിടെ? Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. നോർത്ത്. Speed of light. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. Incoming. Speed of light. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ ഇതാക്കണമല്ലോ. ഫുള്ളി റിസെറ്റ് ആക്കണേ. ഇപ്പം എങ്ങനെയാ ഇപ്പോൾ? Speed of light. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. Speed of light. This should work.
course. Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. പുറകെ വരണ്ട. Right. Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyenstone Forest. Okay, tell. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will— Hey! Don't pass an opportunity. I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? I don't agree either. He will— Well then, if the contract is not you will have to rely on your own experience to find— You have the audacity to demand this. Okay. If you want me to agree upon this, if we discover the truth behind the god of salt, you must— I can accept this arrangement. Well then. Let's go. Hey bro. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഇത് കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. സോങ്ലി. പിന്നെ ആ സീല് ഇത് മാറ്റണമായിരുന്നു. അതിനകത്ത് കോർലാപ്പീസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്കെച്ചിങ്ങിനെ അസെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കോർലാപ്പീസ് കുറേ വേണം. പിന്നെ അങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയതാ. Oh. Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this room?
ഇവൻ ചത്തില്ലേ? ആ അതെ. ഈ സാധനങ്ങളോട് എവിടെ വേണേലും കേറി പോവാല്ലേ? Look at this. It's filled halfway with salt. It just looks like a fancy salt holder. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. Hey, how can... If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can... Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on. അടുത്ത എന്താ കിട്ടാൻ പോണ? സ്ട്രോങ്ലി ചാർജ് അറ്റാക്ക് സൂപ്പർ. നമ്മുടെ മറ്റേ സാധനമാണോ മേളിൽ നിന്ന് ആസ്ട്രോയിഡ് വലിച്ചിടേ? Order guide you. എൻ്റെ അമ്മോ. അയ്യോ താല്പര്യം. എന്തിൻ്റെ കേടായിരുന്നു എനിക്ക്. അയ്യോ സീൻ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ? അയ്യോ അവിടെ വെച്ചാണ്. Stabilize! Yeah, bro. Let's go. Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice. Well then, according to our contract... No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the and this girl has been useless. Here we go again. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, one who break their contracts shall suffer the wrath of the rock. That is one of your Liyue... Will suffer the wrath of the rock. You may... Even Stabilize! No escape! Crumble so soon! Rise!
Quake! Rise! This is order. Oh, the scene attack on the I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the room. Leave this place. Oh, darn you! Just you wait. Some archaeological survey? He could only pretend for so long. Hey, Paimon likes Mora, but Paimon doesn't do bad things. Clement's wrongdoing stemmed when people see the object. I think we should be honest. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge and can recognize naught but a few simple relics. However, you aren't interested in archaeology or relics. But you are really interested What in you're the God really of Salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talent. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Oh, right! Now that you mention it, the people of During the war, Morax assassinated our god out of envy for her അടുത്ത power. ബാനറിൽ He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Liyue after all. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Come with me. Proceed deeper within. Okay. അങ്ങോട്ട് പോകണോ? Yes, I think okay. Crumble! Quake! Order guide you. Crumble! Rise! Quake! This is order. Oh, തീരാണ് എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ സാർ. Teamwork is dreamwork! Rise! With swords and shadows. Crumble! ജോംഗ്ലിനെ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടിയാ കിട്ടി നോക്കാം. This is a sword?
It's a broken sword. This is proof. This proves that the God of Salt had to fight back against the evil Morax. But Zeb, the power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the God of Salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are... Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes. But the only one object per claim clause still holds true. You cannot take two. Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. When there's a contract, nothing can be allowed to slide. Contract is not If the followed, then it contract... is broken. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the God of Salt cannot be restored. No matter what, Morax. I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is price to pay Then there is for a breaking price that. to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The God of Salt gave up her life to protect her people. Punish me however you want. Just let me No, you can't. Perhaps that punishment would be easier for her. But, as punishment, I will tell you the truth. I will tell you the Allah. truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. It is. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the God of Salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the 7. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Tevat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. Hey, first one എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Scene attitude അല്ലായിരുന്നു. Can't be so. നമ്മുടെ first മറ്റേ In her fight last വരുമ്പോൾ. days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then, this sword. This sword is not a relic belonging to the God of Salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the God of Salt. As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! പോലെ ഇവൻ ആരാന്ന് പറയുന്നില്ല. Come back! It is a punishment after all. I did not want to tell her such cruel facts, but the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. Okay, is that... Show bust selfie. എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt and betrayal. What are all these? What did they see? What did they do? What happened?
Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. ഓ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. വെൻഡിയുടെ ആദ്യമൊക്കെ ശോകമായിരുന്നു. ലാസ്റ്റത്തെ സീനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സംസാരിക്കണം. This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime. The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought, But what about these statue thingies? no matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword and offer up obeisances in hopes that but they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart? This must be a lie. Don't you dare try. ഇവളെങ്ങോട്ടേ പോണേ? Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that... No, indeed. How sharp of you. Faith in a god who has already passed. So it is for Havria. And so it is for Morak. All right then. Now, would you like to... Huh? What? Treading old ground, one cannot help but be reminded of old acquaintance. Punches, please. ഇതാരത്? ഇല്ല ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഗെൻഷിന് വരുന്നൊക്കെ. സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് മടുപ്പില്ല. പണ്ടാരത്തിൻ്റെ മേളിൽ വലിഞ്ഞു തരണോ ഞാൻ ഇനി? ഇതിലല്ലായിരുന്നു വഴി.
Don't blink! Speed of light! ഇതിന്റെ മേളിലാണോ? Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyan stone forest. The Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. Story. The Salt Chalice and Salt Ruler that she left behind should not return to Liyue. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. I ended an era with my own two hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. History records, but history may be changed. This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Stone carvings were one such ancient method. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history, as long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides. Now then, it is time that we consigned both the... Why do we need to throw... As I said before, this includes... Completed. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Oh, Sire, you and I were foes. But our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to subsume. No. And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. Scene story ആയിരുന്നു. Open 200 chest in Liyue. ഇത് 85 കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ.
think I will stop here. ഫോണിലെ ചാർജ് തീർന്നു. ഇനിയിപ്പോ മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. ചാറ്റ് വായിക്കാതെ കളിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ നിർത്തിയേക്കോടാ. Come on, enough procrastinating. Let's go. പിന്നെ നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ ബൈ. ഏത് സെറ്റാക്കാൻ മനസ്സിലായില്ല. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. ലൈവിൽ തന്നെയോ? എടാ ഞാൻ ഈ ഇത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അത് വാട്സപ്പിൽ തരാം. സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക.